Bon après-midi. Bon après-midi, Walid. Salut. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour, Khaled. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sultan. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut. Alors, tout le monde est là? Bonjour, monsieur. Bonjour. Everybody's here? Only 6 of us. There's only 6, yes. Mr. Everyone, maybe No, not so everyone. late. OK, les garçons. Donc, s'il vous plaît, vous prenez votre livre à la page 10. Vous prenez le livre à la page numéro 10. 10. You got the page? C'est bon, vous avez pris le livre? C'est bon? Alors, donc je vais prendre page number 10. 10. Yes. Page numéro 10. Oui, monsieur. Alors, les garçons, aujourd'hui, on va voir ensemble le passé récent et le futur proche. What does it mean, le passé récent et le futur proche? Qu'est-ce que ça veut dire? Le passé récent et le futur proche. What does it mean? Mr. Pedro. I said page number 10, page numéro 10. Yallah. Oui, monsieur. Alors, what does it mean? What does it mean? Le passé récent et le futur proche. Ah, ya Habib. I don't know, Mr. Okay. The other. Do you know what does it mean? I don't know. You don't know. We don't know. So le passé récent is the recent past. The recent past. Okay, so as you know, there is the past and there is the recent past. It's okay? Okay. Et le futur proche. Le futur proche. What does it mean, le futur proche? The near future. The near future. Alors, excuse me. Donc, on va voir ensemble. Allez, try, listen. Donc, we take together. Alors, listen, hein? Le passé récent, venir de plus infinitif, passé récent. Donc, le passé récent, it's like he just eat, for example, he just ate his breakfast. So he just ate his breakfast. So it's like just. He just coming now. So he's coming in the past, but it's near, it's here. Okay? So he just need, he just do, he just eat, he just sleep. It's okay? Et le futur proche? Le futur proche.
Aller plus infinitif, futur proche. Good. Donc, aller plus infinitif. For example, he will, or he just, well, not he just, but he go to do. Okay, he go to do his homework. He go, or he just go to do his homework. He just go, or he just go to finish his breakfast, etc. So it's the future, but it's the near future. It's just now. It's okay. Not now, but it's just here. After few seconds or something like that. Donc, les garçons, on va voir ensemble aujourd'hui le passé récent. Donc, le passé récent, par exemple, comme celui-là. Exemple, est-ce que Martin est là? Non, il vient de sortir. OK. For example, Je I said, venais de sortir quand Emma était... OK, donc, par exemple, je dis, I don't know, so I will give you an example. Sultan is here. No, he just leave. Okay, he just yes, I know. Yes, Sultan, I know you are here, but I'm giving an example. Okay, for example, Sultan is here. No, he just leave. Okay, he just leave. So he's living in the past, but not in the past. He just do the action. There is, for example, 2 or 3 seconds. It's okay. So he just leave. He just coming. Did we understand the lesson? Yes, he just coming right now. Did Khaled, for example, sleeping, or did Khaled wake up? No, he just sleeping. مفهوم? Yeah. Good. Okay. Even I'm awake. Okay, please wait me, guys, because my speaker's not working. So I will put it charging. Okay, just wait me. Yeah. Mr. Okay, no problem. Yes, Khalid. Your camera is closed. Excuse me. What? Your camera. My camera. Yeah. What happened to my camera? It's closed. Yes, I know. Okay, but just wait me 2 seconds, okay? Okay. Mister, Yes. can we open the camera? Wait. Okay, if you want, Habibi. If we want. Okay. I'm gonna record this one. Like. Okay, guys, can you hear me now? Yes. I still can't hear you. Oui. Guys? Yes, Oui. mister. Oui. Monsieur. Ok, good. Alors, donc, j'ai dit que là, pour le passé récent, comme je viens de dire, c'est venir plus infinitif. Alors, je vais vous donner, alors, par exemple, est-ce que Martin est là? Non, il vient de sortir.
je venais de sortir. Here, is Martin is here? No, he just leave. Je venais de sortir quand Emma est arrivée. So, I just go when Emma is coming. Et là, bien sûr, le passé récent, venir, plus, venir de au passé, plus l'infinitif s'emploie pour exprimer un fait accompli depuis peu de temps. C'est-à-dire que, like I said, so we do it to explain something happened in the past, but in the few moments, excuse me. Donc, je viens d'arriver à Paris. Je suis arrivé il y a peu de temps. Donc, I just come to Paris. So I'm coming to Paris. There is a little bit of time. It's okay? Okay, it's in the close future. What? So it is in the close future. In the close future. What does it mean, the close future? Futur proche, I think. Okay, but the close is not in the close is not in the future. It's in the past. It's okay? Yes, in the future, what? Excuse me? In the past we say close past. In the future, what do we say? In the future, so we said the near future, okay? The nearest future. Oh, okay. It's okay? Okay. Yalla. Ok, donc, maintenant, on va voir ensemble. Bien sûr, quand j'ai dit qu'on va employer le verbe venir, c'est-à-dire qu'on va conjuguer le verbe venir. Hein? On va conjuguer le verbe venir pour bien avoir le passé récent. Et maintenant, on va voir ensemble comment peut-on conjuguer le verbe venir. Donc, who can conjugate for me le verbe venir, les garçons? Alors, qui peut conjuguer le verbe venir? Donc, on dit le verbe venir. Mr. Can I say verb venir? Yalla. Je vais, il va, il vient. Repeat. Who's talking? Yassine, yes. Please repeat, Yassine. Yes. Je vais, tu vas. Non, c'est pas je vais. Non. شوف ياسين. وانا حافظه بالكتابه بس بالقراءه صعب شوي. طيب شوف ياسين. You are talking about le verbe venir ou bien le verbe aller? Which one? aller. Aller. لا حبيبي. Aller, that's mean to go. Okay? Venir is to come. Okay. فهمتي بابا؟ فبالتالي لما نصرف الفعل نقولوا je شوف مع بعضنا le verbe venir au présent. I like your lovely face, Khaled. Donc, je viens. OK? Oui. Tu Okay. viens. You, Yassine, also. Hein? Il vient. Nous venons. Non. Vous venez. Et ils, au pluriel, viennent. مش viennent, not viennent هذه البندقية. لا لا. Viennent. It's okay? Okay. Good. Donc, je viens à la fin S. Tu viens aussi à la fin S. Il vient et aussi elle vient à la fin S. Nous venons, vous venez et ils au pluriel viennent, ils n'ont pas viennent, hein, viennent E-N-T. Et aussi elles au pluriel viennent. مفهوم؟ Oui. Good. Yes. Donc,
لهنا شوف ركزوا فيها هذايا لانه لا nous sommes en train de conjuguer le verbe venir. C'est le verbe venir. Donc le verbe venir, je vais le mettre en rouge. Hop. Donc ça c'est le verbe venir au présent. Plus quoi? Plus l'infinitif. Donc je vais l'écrire ici. اسمع لي يا شباب باش نبعث لكم بعدين الشيت نبعث لكم الشيت فيه تلخيص لكل الباسي ريسون مع اكزامبل مع تمارين نحلوهم. Donc شوف. Donc on va dire le passé récent égale je connais égal à quoi? Récent bien sûr avec accent. Alors égale quoi? Le verbe venir au présent معناها شوفوا يا شباب سهل على الاخر. لو كان باش نستعمل انا مثلا لو باسي ريسون اول حاجه نعملها شنو؟ اني نصرف الفعل اللي عندي نصرف le verbe venir au présent après je rajoute l'infinitif. Donc je dis le verbe venir au présent plus quoi? Plus un verbe à l'infinitif. Je m'en ai infinitif. What does it mean, l'infinitif? What does it mean, infinitive, guys? Huh? The infinitive form. What does it mean, the infinitive form? No? You don't know? Yeah, we don't know. Maybe no one knows. How you don't know the infinitive form? You didn't take it in the English also? Who can give me a verb in English with the infinitive form? What is the meaning of the infinitive form? You didn't take the infinitive form in English? Maybe. Not maybe, I'm I don't know. sure. I'm sure you take it. Sultan, Yes, sir. give me example of verb in the infinitive. Maybe Walid, can you give me example of verb? in the infinitive? I don't know about this, Mr. I forgot it. Muhammad al-Zubir, can you give me example of verb in the infinitive form? Mister, I don't know what is it. You don't know. Muhammad Asiri, you don't know also? Taha. Yes, I don't know. Okay. I'm sure that you know. I'm sure. I'm very sure that you know and that you take it. Okay. We don't know that, Mr. What? Literally. We don't know that, literally. No. So you will say, this is what you talk. Oh, this is what you say, infinitive. For example, when I said, I go to the school. Where is the verb here? Go. Go, good. Go. Okay. What's the origin of this verb? what? What's the infinitive of this verb? School. No, to go. It's okay? Okay. For example, I eat for example, I ate a banana. What's the verb here? Or I eat an apple. Okay, anything. Eat. What's the verb? It's eat. Okay, what's the infinitive of this verb? Eat. It's what? Hey. Wait. One by one, not all. Wait. See, yes. The verb is eat. The second is No, I'm talking about. No. The infinity is
No, the infinitive is not guys. Okay. Is to eat. Banana. Is to eat. To eat. To eat. To speak. To sleep. To sleep. Or drive. To take. To take, for example. Drive. 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 Here we are talking about what? In English, when we said to and the verb to speak, to eat, to take, to drive, to dance, to I don't know. So we are talking about the infinitive. The infinitive is to and the verb. In French, yeah, yes, Walid. Do you have something to say? Hello, Mr. You have something to say because you are raising your hand. Mr. ايش تصنع؟ Okay. So شباب قلنا في الانجليش لما نقولوا infinitive form هو مثلا to go, to eat, to speak, to sleep, to take, to drive, etc. So each verb is starting with to. We are talking about what? About the infinitive form. In French, the infinitive form is all verb. For example, in French, we have three types of verb. We have the first group, second group, and the third group. Donc, le premier groupe, the first group, le premier groupe, par exemple, le verbe, pardon? Yes, Sultan? ER. ER, bravo, Sultan. Donc, par exemple, manger, ou bien parler, ou bien danser, ou bien danser, parler, manger, dessiner. OK? It's OK? OK. Donc, OK, bravo. Le deuxième groupe. Yes, Mr. Pardon? Acheter. Agiter, acheter, oui. Donc, ce sont des verbes qui se terminent toujours par ER. Ce sont les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe maintenant. Les verbes du deuxième groupe, les garçons, ce sont les verbes qui se terminent par IR. IR, par exemple, venir, partir, dormir, offrir, sortir, mourir. Mr. Can you change your writing to French? What? Can you change your language of writing to English? Excuse me, French. Because there's green lines under green lines. لا اوكي هذه اسمعني احنا ان شاء الله باش ناخذ الوورد ان شاء الله الحصه مش الحصه اللي جايه الحصه اللي بعدها اوكي so we start with word and after that Walid you can remember me what's the difference between the green line and the red lines. Okay, here for example we have what red line, and this one we have a green line. It's okay, so there is a difference between them. There is a difference. Why? What is okay, so I will. What is the difference? Okay, so I will show you the difference, but I will not talk about this difference because it's not computer session today. So, for example, now this red line, it will disappear. It's okay. Now this green line also will disappear. It's okay. But I will explain it for you next time, inshallah. Okay. Okay. So just. All right, Mr. Okay, so just you remember me next time, inshallah. What's the difference between the green line and the red line in what? Alors les garçons, donc j'ai dit, ce sont les verbes, bien sûr, de deuxième groupe, qui se terminent toujours par IR. Hein? IR. Donc le premier groupe se termine par ER et le deuxième groupe se termine par IR. Et là, pour notre rules, for our rules, what do we have here? We have le verbe venir. Donc c'est un verbe du premier groupe. Maintenant, on doit savoir comment conjuguer, how to conjugate this verb in the present. Donc c'est simple.
all groups, well, all verbs finish with er. D'accord? Er. It take this termination or it take this finish. S, T, O-N-S, E-Z, E-E-N-T. مفهوم? Yes. Good. Donc, par exemple, ici, je vais, par exemple, conjuguer le verbe partir. Le verbe partir. Donc, je dis, je pars, tu pars à la fin S, il part à la fin T, nous partons à la fin ONS, vous partez à la fin EZ et il ou bien elle part de la fin ENT. مفهوم واضح؟ واضح. فهمت. طيب هذا يا شباب لازم نفهموها ولازم نحفظوها. يعني أول شيء أنا لهنا هذه الرولز هذه الرولز. Donc le passé récent est égal le verbe venir au présent plus un verbe à l'infinitif. اللي هو le verbe venir au présent اسمه je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez et ils viennent. Et par la suite, je mets en place un verbe à l'infinitif. يقول لك un verbe à l'infinitif يعني الverbe يكون في الأصل نتاعو. مثلا, so I will give you an example. Par exemple, je dis ici. Par exemple, je dis, donnez-moi un exemple, donnez-moi un exemple. Pourquoi un exemple? Je vais prendre directement un exercice de notre livre. Alors, dans notre livre, unité 2. What? Page 10. Page numéro 10. And the text, he mean in the workbook. Yes, workbook. Mr. I don't have the books. Workbook, page. Excuse me, Sultan. Yes, Mister. Yes, excuse me. What's your question? Page 10 in the workbook. Yes, in the workbook, Habibi, the workbook, this book, workbook. Why you haven't the book, Habibi? Mr. Right now I'm in somewhere else right Excuse me? now. I'm not in home. You're not in home? Yes, I forgot to take the book with me. So you said, so you want to say you are not in Abha? Yes. Okay. Okay. So for this way, you was absent the last week? You was absent all the week? Yes, I was absent all the week. Okay. Alors, donc, on va voir. Donc, I will show you the exercise. It's exercise number 6. Alors, par exemple, on va prendre cet exercice. Je réparais la télévision. Alors, to repair the television. Donc, je and repair the television. Yallah. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je. Il y en a ici, le verbe, c'est réparer. Réparer la télévision. ترى مين يحل هذا ياي؟ قلنا شوفوا ها لحظة شوف لحظة عندنا القاعدة تقول le verbe venir au passé au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre en place le verbe venir. Donc on va mettre en place le verbe venir au présent et par la suite ce verbe là il sera à l'infinitif. Donc qu'est-ce qu'on dit? Je Yalla. Viens. Who is talking? Moi, monsieur. Sultan. Donc, yes, Sultan, je. Viens. Viens. How can I write viens? V. V. I.
في I. لا اسمها اي صح سلطان. اي الفرنسي دي اي ويس. E N N. Pardon? S. S. Oui. Alors je viens. Par la suite, je mets 2. Réparer. How can I write réparer? Replace the R, put only Replace the R, this one. This one. With what? with nothing. Good. So I just remove the R. Yes, Sultan. Yes. So I just what? I just remove the R. Oui. Pourquoi? مش قلنا احنا نخليه الفيرب يكون في الانفينيتيف؟ So ce sont des verbes à l'infinitif. هذا مثلا ce sont des verbes à l'infinitif هنا. What's the finish? The finish is ER صح ولا؟ ER. يعني نخليها زي ما هي. De réparer la télévision. تبقى زي ما هي. مفهوم؟ Okay. شباب مفهوم ولا مش مفهوم الدرس؟ مفهوم. صح؟ متأكدين؟ Yes. طيب؟ Yes. طيب exercise today number 6 نسويهم في البيت ها؟ وترسلوا لي اياه. راهو هذا باش يكون كويز. Okay. مفهوم؟ Okay. اللي مش فاهم حاجة يتواصل معايا. The quiz. نعم؟ When is the quiz? The quiz, it will be this exercise. This exercise will be the quiz. Huh? No, when. Only this? Yes, only this. Okay, Mr. I'll be back in a month because I don't. What? I'll be back in a month. سامحني ما سمعتكش وليد. I'll be back in a month. You will be back in the month. Yes. ايش معناه؟ He means that you برجع أبها ممكن يرجع أبها بعد month. انت فين الحين وليد؟ نعم؟ قلت كده في قبل ما اروح قلت لك ذيك الاسبوع. طيب يعني انت فين الحين؟ يعني انت مسافر؟ ايوه مسافر. فهمتك حبيبي. طيب بابا ان شاء الله. طيب لما ترجع لكن هذا لازم تحلوا الاسبوع هذا. اوكي وليد؟ حتى نرسل لك انا. شوف وليد نرسل لكم صوره منه على الجروب. اوكي؟ اوكي. نرسل لكم صوره منه. مفهوم وليد؟ مفهوم. طيب نرسل لكم صوره منه هذا على الجروب. اللي عنده كتاب يحله ويبعث لي، واللي ما عندوش الكتاب ياخذ منه مثلا هذا ياخذ منه يعني الجمل يحطهم حتى في وورد، يكونوا في وورد ولا شيء وبعدين يرسلهم لي. مفهوم؟ What is this page? The page is page number 10 in the workbook. The workbook. The white and black. Okay, Mister. The white and black book. Page number 10. Exercise number 6. I will write all this in only yes, Sultan. Only this. Yes, only this. Because after that, I will give another quiz for le futur proche. بعد ما ناخذ الفيتور بروش نسوي عليه نفس الشيء كالكويز. او اني مثلا اوكي او اني مثلا ننزل لكم على المنصه. اوكي؟ What's Mister?
قلت او ان ننزله لكم على الفيو كلاس. يصير على صيغة يعني MCQ يعني اختيارات أو بالضبط بالضبط. يعني بتكون كأنه امتحان سؤال وتحته خيارات وإحنا نختار. احسنت. اليوم من دون ما نرسلها يعني. اوكي انتم ما ارسلوها وانا بعدين لو كان حصلت وقت نرسلها لكم على الجروب. اوكي أوكي. alright مستر. Au revoir. باي مستر. au revoir. au revoir. مستر. au revoir. باي باي. goodbye خالد.